But to respond now, I'm joined by Ukraine's Deputy Prime Minister, Irina Verещuk. Irina is a former Ukrainian army officer and she became an MP for President Zelensky's Servant of the People Party in 2019. In recent weeks, she's presented daily video briefings to the nation aimed at coordinating the safe evacuation of Ukrainians through humanitarian corridors. The Deputy Prime Minister joins me now, and we have a translator with us too. Deputy Prime Minister, can you give us an update on the status of the peace talks between your country and Russia today? Пані віце-прем'єр, чи можете нас проінформувати про стан мирних переговорів між вашою країною і Росією на сьогоднішній день? Я не є членом перемовної групи, однак точно знаю, що основними питаннями, які зараз обговорюються, припинення вогню і повне виведення збройних формувань з території України. I'm not a member of a negotiation team, but I'm confident, I know for sure that the main items which are being discussed now is the ceasefire and withdrawal of our Russian military units from the territory of Ukraine. Okay, so is neutral status something you would consider as a sacrifice to secure a ceasefire? А чи є нейтральний статус України можливою жертвою, яку ви готові принести для забезпечення припинення вогню? Ми мали нейтральний статус усі роки, і це не допомогло нам, як бачите, і не позбавило нас від агресії Путіна сьогодні на території України. Тому ми вимагаємо нової безпекової угоди, яка б забезпечила нашу безпеку в майбутньому. Якщо це буде називатись нейтральним статусом, окей, але угода має бути такою, щоб давала гарантії безпеки Україні. Well, we've had neutral status all these years, and actually it hasn't protected us from Putin's aggression. So we need some new guarantees of security. Okay, if it is called neutral status, let it be. But this new agreement, this security agreement, should prevent any further aggression against our territory. Okay, well, that seems significant. Of course, as well as being Deputy Prime Minister, you are the minister responsible for reintegration of temporary occupied territories. So is there also any room for any negotiation over Putin's demand for recognition of Russian rule in Crimea? Крім того, що ви є віце-прем'єром, ви також є міністром, який відповідальний за реінтеграцію тимчасово окупованих територій. Чи є якась можливість для того, щоб предметом переговорів була б вимога Путіна про визнання влади Росії в Криму? Цього ніколи не станеться. Ми не зможемо визнати владу Росії в Криму, як не визнали в 2014 році. Український народ цього не допустить. Занадто велика жертва і занадто багато крові пролито за те, щоб українська територія залишалась цілісною і неподільною. It will never happen. The Ukrainian people will never allow it. Too many sacrifices, too much blood was spilled, and the Ukrainian people will never tolerate Crimea to be under the Russian rule. Okay, what about the separatist southeastern republics of Donetsk and Luhansk? I mean, could they be recognized as independent states? Would you open the door, for example, to the possibility of a referendum? Гаразд. А що стосується так званих Донецької та Луганської народних республік, чи ви готові були б відкрити двері, наприклад, щодо визнання їх як незалежних держав, або відкрити двері для референдуму? У нас немає Донецької та Луганської народних республік, у нас є окремі райони Донецької та Луганської області. І коли ми говоримо про референдум, він можливий лише як всеукраїнський. У нас Конституція забороняє місцеві референдуми, навіть немає такого закону. А отже, якщо це питання буде винесено на референдум, ви розумієте, відповідь буде очевидною. Well, we don't have any separate republics as Luhansk or Donetsk People's Republic. They are
considered special regions of the special regions of Luhansk and Donetsk regions, special parts of that, and our constitution does not provide for local referendums. And if there is a referendum, the result is obvious; it will be known. Okay, I want to talk about the situation in Kiev. I know you're there at the moment. Are you now confident that Kiev will not fall to the Russian army? Я хотів би зараз поговорити про ситуацію в Києві, де ви зараз знаходитеся. Ви впевнені, що Київ не впаде перед навалою російською? Нам потрібна ваша допомога. Щоб бути впевненою, я дуже розраховую, що саме Британія і британський народ, які так багато уже зробили для нас, за що ми вам дуже дякуємо. Ми дякуємо за кожний фунт, який витратили платники податків, а саме громадяни Великобританії, щоб допомогти Україні. Але нам треба протиповітряна оборона. Путін бомбардує нас з неба. Ми втрачаємо життя цивільних, жінок та дітей, не маючи можливості себе захистити. На землі наша армія робить неможливе, але в небі нам потрібен захист. І тоді я скажу на вашій передачі, так, я переконана, що Путін ніколи не візьме Київ. Well, we need your assistance for that. We need to be confident, and we're already grateful to the United Kingdom and British people for every pound your taxpayers paid assisting us. But what we need is anti-aircraft defense. Putin is bombarding us from the skies. Our military are doing great things on soil, on the surface, but our children and kids are being bombed and they're killed from the skies. So we need your assistance, and then with that, I will be able to say in the future at your program, yes, we're confident that Kiev will not fall to the Russians. Do you have any more information about the potential use of chemical weapons by Russia? А чи у вас є інформація щодо потенційного використання хімічної зброї Росією? Так, нас про це попереджає наша розвідка. Росія хоче вдатись до жахливої провокації, звинуватити в цьому Захід, як ви знаєте, біомедичні лабораторії, яких не було і немає. Всі речі, які ми робимо разом з американцями чи великобританцями, є завжди офіційні, публічні, на сайтах і у формах договорів. Але Росія хоче застосувати хімічну зброю, і зараз у нас все цивільне населення вивчає, чим хлор чи інші хімічні сполуки відрізняються і що треба робити, коли така атака буде зроблена. Well, we are receiving, we're receiving warnings from our intelligence that Russia wants to go for awful provocation and to blame West for using chemical or biological weapons. Any activities of this kind, we are with Americans or the British, they are open and they are all reflected and provided by the agreements. But Russia wants to use this and to use this as a pretext. And now all our civilians actually studying learning how to defend themselves, against chlorine, all other substances. Yeah, very shocking. And look, finally, I want to ask you about the breaking news today, which is that an imposter posing as your Prime Minister has got through on a phone call to our Defense Secretary. Do you think this is Russian dirty tricks? І нарешті я хотів би, щоб ви трохи прокоментували сьогоднішню гарячу новину. Найостаннішу була спроба додзвонитися до нашого міністра оборони під виглядом особи, яка удавала себе вашим прем'єр-міністром. Чи ви вважаєте, що це ще одна брудний трюк Росії? Якщо Росія дозволила собі на території Великобританії отруїти людей,
які померли, так, які постраждали від так званого новічка. То як ви думаєте, чи може Росія вдатись до таких брудних кампаній? Звичайно, так. Навіть не сумніваюсь, що це робить саме Росія. Well, if Russia managed to poison people, poison to death people on the territory of the United Kingdom with Novichok, it's obvious, have no doubt that this is another dirty trick of Russia. Okay, thank you so much. That is Ukraine's Deputy Prime Minister, Irina Vereshchuk, and do keep safe in Kiev.